ప్రైజ్ ద లార్డ్. తెలుగు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ క్విజ్ ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా? అయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ఆల్ క్లిక్ చేయండి. లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం ద్వారా ఈ వీడియో ఇంకొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసి మీ యొక్క బైబిల్ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ బైబిల్ క్విజ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. బాప్తిస్మం ఇచ్చు యోహాను తల్లి పేరు ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ మార్తా, ఆప్షన్ బి ఎలిజబెత్, ఆప్షన్ సి హన్న, ఆప్షన్ డి మరియా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option B, Elizabeth. Second question. బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను తినే ఆహారం ఏది? ఆప్షన్ ఏ రొట్టె ద్రాక్షరసం, ఆప్షన్ బి రొట్టె తేనె, ఆప్షన్ సి మిడతలు తేనె, ఆప్షన్ డి రొట్టె చేపలు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option C, మిడతలు తేనె. థర్డ్ క్వశ్చన్. బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహానును చంపింది ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ హేరోదు, ఆప్షన్ బి పిలాతు, ఆప్షన్ సి కైసరు, ఆప్షన్ డి కయప. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option A, హేరోదు.